Why do humans sneeze? なぜくしゃみが出るの？ある日、マックスは外を歩いていると、突然くしゃみが出ました。とても不思議に思います。Why do we sneeze? ルナは言います。鼻の中のいらないものを外に出そうとするときに起こるんだよ。Sneezing happens when something irritates the inside of your nose, and your body tries to get rid of it. But why is a sneeze so strong? When you sneeze, your body uses a lot of muscles to push air out quickly. たくさんの筋肉を使って外に押し出しているよ。Sneezing helps clean out your nose by getting rid of dust, pollen, or anything that bothers it. くしゃみは鼻のお掃除だよ。So, dust and pollen are what make us sneeze. じゃあ、ホコリや花粉がくしゃみの元だね。Exactly. When these tiny things get into your nose, your body wants to get rid of them. Is there a way to stop sneezing so much? どうしたらくしゃみを防げるのかな？ Yes. You can cover your nose or avoid places with too much dust and pollen. ルナはくしゃみがばい菌から体を守ってくれることも教えてくれました。Sneezing is also a way for your body to get rid of germs and keep you healthy. So, covering my nose and mouth helps stop germs from spreading? くしゃみをするときは口を押さえることでばい菌が広がるのを防ぐことも知りました。Yes. It keeps everyone around you healthy. 今日の単語を覚えましょう。Sneeze, nose, dust, pollen, germs, healthy. Why do we sneeze? Sneezing helps clean your nose. Dust and pollen make us sneeze. Cover your nose and mouth when you sneeze.